sorry. Ona wetu Wajee. Semeni tibim. And as usual, we told you that today we are at Wajee Nature Park in Mukurwe-Ini, sindio? Mukurwe-Ini in Nyeri County. Na tuko tumepromise that whenever we're walking around, we'll be showing you around. So sasa tunaenda nature walk, tunataka kujibamba kiasi. Cheki hapa kukwaje, sijui kama wanacheki au ni warembo wanapita. Au ni warembo wanapita, warembo wa Nairobi wamekuja kuslay ndani ya nature park. But anyway, acha tutembea around tuone vile iko. But very called lemon grass. Very weird form. So this forest, someone asked me, what was it before? So the Reverend used to have a coffee plantation in one of the guys. But there's a huge belt which used to have just a natural forest that was on it as well. And then with time, when he passed on and the wife passed on as well, in 1981. In 1992, that's when now the camp was established. And, so you can imagine those are over 25 years ago. Having the camp still on here. But now, ordinarily, people could come here, study some of the things that you find here, be it birds, be it the tree species that can learn from here. But luckily, we had the ornithology department of the National Museum of Kenya, who came here and they noted that there are certain species which are very rare, yet most people, they cannot even understand in terms of the rarities of the species, that in future they'll become endangered. So the Heinz Babbler, you can see that name there, the Heinz Babbler. We call ourselves the home to the Heinz Babbler here in this place, the home to the Heinz Babbler. So Heinz Babbler is a bird that was found here during that study that was done by the ornithology department of the National Museum of Kenya. So on noting that there is that bird, with time, over 100 more species were found also to be found in this small forest, and that necessitated now the owner, Wajee, to make sure at least the place becomes a model for people who come here to learn conservation-wise what is in here, protection of those species which are considered either forest-dependent species or forest specialist species. They will require that forest to stay here. Otherwise, if you clear the bush or the bushes, the birds will run away and go to maybe a different patch or a different forest. So with the time, we have seen regular clients coming in from abroad, just come and catch a glimpse of the Heinz Babbler itself, because the bird is endemic to central Kenya and some few hotspots in eastern Kenya, and they are now considered endangered, with the numbers nearly, I think, 2,800 remaining. So endemism meaning, endemism meaning they are only found in that particular area. So people have to come all the way from all walks of life to come to the central Kenya, or some few areas that we have those species in eastern Kenya, to come and be able to see them. Unfortunately, these birds are very elusive. Even to see them, very shy. Getting even a good photo of them is a big challenge. I think I will show you, in case we don't see them physically here, I'll be able to show you how the bird look like. Na niliwaambia tulikam Mukurwe-Ini, tuko hapa hivi Wajee Nature Park. And of course tulikuja hapa hivi as a result ya kutana jamaa fulani wa maana sana aitwa Jagi Gakunji. Wakatuambia lazima tuvisit the Wajee Nature Park. By the way, ni place moja fiti sana. Mimi nimebambika. Tumepata opportunity ya kutembea around, pia tukaonyeshwa what is happening around. Najua kuna waterfall fulani tulitembelea, kuna villages fulani tumetembea kiasi. But pia nilikuwa na timu moja kubwa sana. Ndio vitu watu waambie kama hizo sura ni sura zimeenjoy kitu yote kweli hata watu. Safari ilikuwaje? Saseni, naitwa Bramwell hapa Wajee Nature Park. Safari imekuwa fiti, tumeenjoy. Maana kwa mti ilikatwa lakini kachipuka tena na ina survive. It has been surviving for 15 years. I know it may sound impossible, but visit Wajee, you'll experience. Thank you. Hebu tusikie maybe kuna ki group hapa. Maybe tu watu ambao wametembea wapi, wamecheki nini, ndio. The experience has been nice. Personally, I've enjoyed to
till the end, and I'm so happy I got to come here. Yeah. Na pia niko na best yangu fulani hapa hivi mwenye napenda mambo za nature sana. Sijui sasa maybe hii kitu yote imemtouch aje? Well, Wajee Park imeni-inspire sana, nimeona mandege, tumeenda hiking, tukaenda kudufu mpararo kwa waterfall. Imekuwa experience noma sana. Tukacamp, tuko na peacock. Mimi sijaona peacock maisha yangu yote, but manze, imeni-inspire to do more things, to go green. Yes. Hapa kuna boys hapa. Ni kama safari yote amekuwa collect content, anapiga picha, naona kila tree ameandika majina. Sijui sasa hizi anajua kama trees ngapi. Hii ndio ni jacaranda ama? Yeah. Hiyo ni jacaranda. Hii at least unajua sisi wote. Bro, safari imekuaje? Safari zura around here. Safari imekuwa fiti. Nimelearn so many things, nimejua so many trees, kina blue oak, kuna blue gum, kuna meruoak, so many trees. Kuna birds kadhaa hii place. The place is so amazing. But my favorite part imekuwa tu hapo hivyo kwa Duf Mpararo, Boitalda Kisink. It has just been amazing. I've really enjoyed the place. Yeah. Hapa hivi kando yangu ni kuna dem yeye ni wa Nyeri. Sijui kama shei kuja hapa before. Ujai come before. How's the experience for you kwenda around on some of the indigenous trees zenye ziko? Tumwambia pia wale wenye wako hapa na some different birds. Unajua mwenye alikuwa anatupeleka guide alikuwa anatupeleka around anaitwa Roba. Alikuwa anasema like akisikia sauti ya bird fulani anaanza tu jua hiyo bird inalilia hivi na inataka hivi na ni bird fulani. Hiyo una feel aje ni kumiti kama huyo? Ni interesting. Sikuwa najua hata kuna kitu kama hiyo. Mimi najua tu kuna Badeas, Mount Kenya. But it's a good place. Milan vitu nzuri, being not a local particularly, but ancestry yangu kwa huku tunafanya kitu poa. Na si majani chai tu na kawazi na kwa Nyeri. So mtembe Wajee. Before teme Wajee hapa hivi. Nimeona Nyeri County is such a beautiful county. Yes, kwanza kama Mukurwe-Ini. Si ndio? Kuna so many things that I think hata ni kama wase maybe wajuangi. But then sasa tunaweza fanya nini wase waendelee kujua vitu kama hizo? Wakenya waanze kutour within their own country. I think tuache kufikiria mali kurembo ni mali tu kunajulikana. Like explore and exposure is very important. So if you get to a place, spin it, tell your friends, and then your friends can come with their friends. Like that's how even we got even to get here. So let's just continue exploring and giving places exposure for free actually. It's our country, let's protect it and let's love it. Yes, thank you. Asante sana. Hapa pia kuna bishara hapo hivi pia amekam na amejienjoy ile proper. Amejienjoy ile proper bro. Safari yote ilikuwaje? Safari imekuwa fiti, short lived. I wish we would have stayed longer. I mean, the place is amazing, in all honesty. Sikuwa najua maneno ya Wajee until this came up. And I mean, ndaambia tu mtu yote pale mwenye anasikia, visit Wajee. This place is awesome. Like you get to learn so much about birds. I think just briefly, that as brief as it may be, I believe I have developed a passion for studying birds, and just thanks to Wajee. And of course, much gratitude to our guide Roba, mwenye pia ametufunza vitu mob. Otherwise, yeah. Anyway, the experience has just been awesome, and yeah, more people should experience this for themselves. Sasa mimi nataka watu wote tulikam nao hii safari wa Kamisa, at least kila msee waone hii safari ilikuwaje, ndio. Hebu kamini side nyingine ndio kila mtu acheki mambo ilikuwaje. Then kuna mrembo mmoja hapa. Nataka kwanza capture hii place vizuri kabisa because sasa ndio timu moja tulikam nao hii safari na unajua tuwasi ilikuwa more just an idea. Then tukasema let's give it a try. But kuna mrembo hapa hivi tulitembea naye alitusaidia pia kupanga hii safari yote. Amekuwa like tumekuwa tukimpatia stress zetu zote, food iko wapi, anatusaidia kujua tutaitoa wapi. Safari ilikuwaje tangu tuanze kupanga hadi leo? It was good. Most of us didn't know what to expect. Hatukuwa tunajua kuna kaaje. And then it was so funny. Kwanza acha niseme but tukipiga budget, we actually used prices za Nairobi. It's so funny how ukikuja huku prices za huku are cheaper compared to Nairobi. Hadi I'm like, kwani hii lower food prices ni ya Nairobi peke yake? Because this side it's completely opposite. When tulikuwa na shopping can attest to that. And then imekuwa poa. Sijaingia kwa maji. Niliingia kwa maji leo. Nikaona falls for the first time. Actually I've seen falls for the first time. Inaitwa Jajara Waterfalls if I'm not wrong.
Ilikuwa mara yangu ya kwanza nikaingizwa kwa maji alafu karibu waniue, though I survived. Na muuaji alikuwa tu hapa ndani. But it was good. At least kwa maji lakini sijaingia kwa maji lakini maji unachapa. Sichapangi. Okay, but anyway, ndio team yote hapa hivi. I think maybe sasa just on behalf of team yetu yote sisi tungetaka kushukuru Jagi. Because I think ni kitu moja poa sana hii ni project fiti. Vile mmesema hapa hivi community inateseka sana. Sometimes maybe hawaelewi nini exactly na happen hapa, but I think maybe to urge to every Kenyan that let us travel within our own country. Kuna so much to be seen, there's just so much to be done. Ama ni aje? Ni ukweli? Sawa. So thanks so much. Wakenya penye mna watch, welcome to Wajee Nature Park. Kuna accommodation, kuna place ya yani kuna tu mambo mob sana. Hata nimeona cottages zingine hapo kalikali sana, tunaweza kuja hapa hivi ufanye honeymoon yako. Najua kuna mtu tayari asha book, atakuja hapa hivi kufanya honeymoon yake, si ndio? Ni base fiti sana ya team building. Na I think my events kadhaa, si ndio? Others, thanks so much. Si tumeenjoy. Karibu Nyeri County.